primera roda de... Doncs aquí està. Okay, well, here we are, and it's just gone 6:30 here in Barcelona on a Sunday where we've got something a little bit special to bring you. Yep, I think you all know what it is. Antoine Griezmann is going to be sitting in that seat on the left, or on the right, in just a few moments' time. He's going to be joined by Josep Maria Bartomeu, the FC Barcelona president. He's going to be sitting in the other seat. They're going to be holding some pens. They have some paper in front of them, and they're going to be signing their names. And what that means is that Antoine Griezmann is officially going to become part of FC Barcelona 2019-2020, signing a contract for the next 5 seasons through to the 30th of June 2024. Griezmann, c'est magnifique. Now, I think most of our French is up to understanding what that means, but that means that's marvellous. There they are. There they are. There is Mr. Bartomeu, and on the right, wearing a suit and trainers, interesting combination, is Griezmann, and they're sitting down for this historic moment. We're coming to you live on YouTube, on Facebook, and on fcbarcelona.com. I'll be speaking in English, but if you'll excuse me, I will also occasionally be drifting into Spanish for the benefit of the thousands, who knows, millions of people who are going to be listening in, watching in Spanish as well. Pues sí, aquí estamos para este momento histórico en la historia del FC Barcelona. Ahí a la izquierda, Josep Maria Bartomeu. Y a la derecha, el chico de quien todo el mundo ha estado hablando durante esta semana. Está confirmado, pues ya está confirmándose ya, con la sonrisa de Antoine Griezmann, que está firmando su contrato para las próximas 5 temporadas con el FC Barcelona. Viene procedente, como todos ustedes saben, del Atlético Madrid. Ahí está Bartomeu también firmando las hojas. Escuchamos el clic-clic de las cámaras en este momento histórico para el Barça. Pues Antoine Griezmann, después de De Jong y de Neto, la tercera nueva incorporación de la plantilla del Barça para la temporada que viene. Y aquí tendremos aquí en Facebook, en YouTube y en fcbarcelona.com todo en directo. Esto, la firma, dentro de poco escucharemos las primeras declaraciones de Griezmann como oficialmente jugador del Barça. Le veremos vistiéndose con la camiseta blaugrana y después tenemos la conferencia en el auditorio donde estará contestando las preguntas de los medios. Estaré hablando en castellano un poco para ustedes que no hablan inglés, pero si me pueden perdonar, la mayoría del tiempo voy a estar hablando en inglés. Antoine, ¿me miras un momento? So there you go, a smile again from Griezmann. Happy day for the French international, the World Cup winner. He's won just about every individual honour you can think of. He's even been nominated for the Ballon d'Or. Finished third on 2 occasions. We're talking about the 5th highest goal scorer in Atletico Madrid history. We're talking about one of the most expensive signings in the history of the beautiful game. We're talking about a fantastic player. What a team we've got to look forward to in the season ahead. We've got this guy, we've got Dembélé, we've got Messi, we've got Suarez, we've got De Jong. The names just flow and flow and flow. It's so exciting to think about what's happening to us for the season ahead. Smiles there on the face of Bartomeu. Really has been a wonderful couple of weeks, what with De Jong signing his contract not so long ago, with Neto coming in as a goalkeeper, and now Antoine Griezmann. Smiles, hugs. Griezmann, of course, arrived in Barcelona last night on the website, and we'll be seeing some of the images later on. There's all the stories of what happened there, where
he did what's traditional. He went to the club shop, and we saw him printing his own shirt with his name on the back with no number as yet. There's been no announcement on that so far. And there it is, the historic new shirt there. Well, if you'll excuse my gasp then, because I wasn't expecting that. He turned the shirt around. I was just saying that we don't know what number he's going to be wearing. Turns the shirt around, and there it is. There it is. There's the number. It's going to be number 17, so that's the number that Griezmann's going to be wearing. That's all the speculation out of the way. I was going to be asking you guys on YouTube what number you think he'll be wearing, but we know. That's something that I don't think anybody was expecting. That's why there's a gasp from myself, from everyone here in the press room. But he turned it around. That was a really well-kept secret. So it's number 17 that Griezmann's going to be wearing. Pues sí, lo siento que me queda un poco así atontado con este grito. Es que no esperaba esto. No que nadie esperaba. Había un grito, creo, de toda la prensa también, porque nadie sabía qué número iba a vestir o va a vestir Griezmann en el Barça. Ayer le vimos en la tienda que estaba imprimiendo su nombre en la camiseta, pero no había ni rastro del número. Ahí estaba con la camiseta y justo ahí lo he girado y ahí estaba, el 17. Pues, una sorpresa para todo el mundo, porque nadie esperaba que esto venía. Pues una sorpresa. Es el 17, ahí está otra vez, el 17, el número que Griezmann va a llevar en el Barça la temporada que viene. We saw on the left various number of dignitaries there, but on the left it was Eric Abidal, who of course is always an important part of the transfer process. He's the technical secretary at the club. Needs no introduction, of course. As a footballer, we know everything that he did as a player at the club. A fellow Frenchman as well, a compatriot of Griezmann's. And of course he'll be speaking later on in the press conference, giving his opinions, as always happens on these occasions. And here's Griezmann with his Basque girlfriend. Spent a lot of his youth at Real Sociedad in the Basque country. That's his girlfriend, Erika Choperena. And his children, his daughter Mia and his son Amaro, who's named after his grandfather, who was a footballer as well. You may not know that Griezmann is actually on his mother's side of Portuguese descent, and his grandfather used to play for a club in Portugal called Paços de Ferreira, and that's what his younger son is named after. Another curious thing about the two children, they were both born on the 8th of April. His daughter was born on the 8th of April 2016 and his son on the 8th of April 2019. They've got the same birthday. That's quite an unusual situation. Estaba explicando que ahí ha aparecido Griezmann con su familia, bueno, es su novia, Erika Choperena, que es vasca, del País Vasco, y como muchos de ustedes saben, Griezmann pasó mucho de su juventud en la Real Sociedad, en la cantera, ahí. Y ahí conoció a su novia, por supuesto. De hecho, una cosa curiosa es que Griezmann podría, si quisiera, jugar en el Athletic Club, en el Bilbao, porque formó parte de una cantera vasca. Entonces, pues cumple con las necesidades para jugar, si quisiera, en el Athletic Club. Claro, no va a jugar en el Athletic Club, es aquí jugando en el Barça. Pero hemos visto ahí a sus dos niños, que curiosamente los dos nacieron el 8 de abril, su hija Mia el 8 de abril de 2016 y su hijo Amaro el 8 de abril 2019. Y Amaro lleva el mismo nombre que su abuelo, que
se llamaba Amaro López y es portugués porque de parte de su madre pues es de descendencia portuguesa y su abuelo jugaba fútbol, jugaba en un equipo que se llama Pasos de Ferreira, un club regional en Portugal, así que no es el primer futbolista de la familia. Y otra cosa curiosa que del lado de su padre pues es de descendencia alemana y es por eso que tiene un nombre que no es muy típicamente francés. Griezmann es un nombre alemán, pues es de su descendencia alemana por parte de su papá. These are images from this morning. This is Antoine Griezmann doing his medical test. It was a curious situation because all players, when they come to the club, they do their cardio and the body composition and all the different fitness tests. Here he is on the running machine. It's a routine thing that all players do when they come to the club. But of course, today was also the first day back for the first team players, apart from the ones that were in the Copa America, where the rest of the first team also did their medicals. So Griezmann's had a chance to meet up with some of the players, including, of course, Samuel Uti and Ousmane Dembélé, who is French compatriots, who he's been speaking about how much he's looking forward to meeting up with them and playing with them. These are images from last night in the Barca Superstore. It's now become a traditional image to appear there and show off some of your ball juggling skills and also show off some of your printing skills, is what I was referring to earlier on. This is Griezmann looking very interested in the process there as he puts on his shirt. Let's check that. Not quite straight. Not quite straight. If you look closely, he's a little bit misaligned, but not a bad attempt from Mr. Griezmann. Of course, no number at the time. The number 17 has only just been revealed. And there he is with his girlfriend and his two lovely children. Aquí hemos estado mirando imágenes de la llegada de Griezmann anoche. Aquí está hablando con uno de mis compañeros aquí y haciendo algo con su móvil, no estoy seguro exactamente qué. Y hemos visto imágenes de él en la tienda, que ahora es algo bastante típico, que cuando llegan al aeropuerto después se trasladan directamente a la tienda del Barça y ahí posan para fotos y le hemos visto ahí con su novia y con sus hijos y con la camiseta en esos momentos sin el número en la espalda, pero como todos ustedes saben ya hemos visto que está confirmado. Griezmann va a llevar el número 17. These pictures seem to be jumping a bit before and after because we went back to the airport there and now we've got pictures of his interview and he spoke to the media, spoke about how excited he is to be at the club at Barca, how I like the fact he said that he's coming to a big club and he wants to help to make it bigger. Also spoke, of course, about what it's going to be like to play with the GOAT, with the GOAT, with Leo Messi, something he's really excited. Not just playing with him on the pitch, but also having the chance to share the day-to-day with someone like Messi and to see what he gets up to in training, and that's something he's really, really looking forward to as well. As you can see, these pictures seem to be a bit confusing. Now he's going back into the shop again. And there you can see huge media presence. This is a story that's got the media speaking all over Spain and, of course, all over France as well, but all over Europe and the world. This is one of the high-profile transfer stories of the season. Nice bit of slow-mo there. As we see Griezmann doing his juggling skills. He's doing a pretty decent job of it too. There you go. Note, of course, with his left foot, that's his better foot, and trying a bit of basketball as well. I think he's also going to be trying out for the FC Barcelona basketball team as well. So here we've got these images again of Griezmann learning how the printing machine works in the Barca Superstore.
també li agrada, fins i tot té joc aeri sense ser un jugador excessivament alt. Yo creo que estem parlant d'un dels atacantes. Insisto, estas son imágenes de anoche, que ahora es bastante tradicional, que un jugador cuando ficha para el Barça, pues lo primero que hace, después de unas declaraciones en el aeropuerto, pues es un traslado directamente a la tienda del Barça, donde imprimen su nombre en la camiseta, pues donde aparecen delante del escudo, que antes se hacía delante de los despachos, pues ahora se hace delante del escudo en la tienda. Y también la foto de familia con todos los empleados de la tienda también. Pictures here now from inside the Camp Nou. This is going to be the next part of the proceedings today. If you're watching the Neto or the De Jong presentations, then you'll be pretty familiar with the way these things work. It's going to be more like the day when Neto was presented rather than the day when De Jong was presented. As you know, when De Jong was presented, we had 20,000 people in the stadium to welcome the Dutchman. That's not going to happen today. Now, the reason for that is because the pitch is being relaid in the Camp Nou. There are groundsmen doing all kinds of different things, treating the grass, or taking up the grass, and they put down new grass, all kinds of work being done there, and they won't not even Antoine Griezmann is allowed to go out there at the moment. That's now the gardener's territory, so there's a small area of the ground that's set aside, and that is where Griezmann's going to be appearing. It's not an area where you get a particularly good view from the stands, which is one of the reasons why it's not going to be open to the public, but it is of course open to you guys to watch all around the world. These are images from this morning when Griezmann got to meet his teammates, some of whom, of course, he already knows. There's Clement Lenglet, and before that we saw Samuel Umtiti, of course, his international French teammates, and Ousmane Dembélé as well. So we've got a high presence of French players in the team at the moment, and considering France are the world champions, that's not something that I think anybody's going to be too bothered about. So yeah, here are the scenes inside the Camp Nou. This is where we're going to be going, well, we're live already, but this is where we're going to be going live with Antoine Griezmann there as well very, very shortly. He's just headed down to the changing rooms. He's getting kitted out in his FC Barcelona gear, in his historic FC Barcelona gear with the checkered design, the first time ever that Barca aren't wearing stripes. As I'm sure you know, this year we've gone for the checkered design, honouring the Eixample district of the city, which is based around that quadrangular square pattern. Lo que tenemos aquí son imágenes de Griezmann anoche. Esto es después, creo que es dentro del mismo aeropuerto donde efectuó sus primeras declaraciones como jugador del Barça. Ayudar a seguir siendo grande o a hacerlo más grande todavía, pero tengo muchas ganas de trabajar para esos compañeros, para este míster y jugar en el Camp Nou y ojalá ganar muchas cosas. Bueno, de ganarlo todo, ¿no? Cierra, ves cerrando poco a poco. 3, 2... Vol aconseguir els objectius com a nou jugador del Barça, qualitat la té, el talent i... Pues sí, pues Griezmann hablando de sus objetivos en el Barça, que la Liga, la Copa, la Champions, pues quiere ganar todos. Dice que es el objetivo del Barça y también son sus objetivos, y es claro, es uno de los motivos principales por lo que he venido aquí, pues es para intentar ganar la Champions. Y esta es una imagen muy bonita que se ha visto en redes sociales, seguro, de Griezmann. Al perfil, Defenderé la camiseta del Barça con entrega y compromiso. Sí, seguimos por la pole. Es nuestro momento. Este es nuestro camino. No, Cristian, dame un plano rápido, 10 segundos, dame un plano del monitor.
There you go, there's the great little promotional video that we've been enjoying on social networks of Griezmann announcing his arrival at FC Barcelona. Okay, while all that's been going on, I've been having a bit of a crisis. My computer crashed in front of me, but now I've got it working again, and I've got YouTube up here, and I'm really looking forward to seeing some of your messages. So send your messages through on YouTube and on Facebook, and I'll be quite happy to interact with you. Send your messages. Let me know where you're speaking to us from. I'll try my best to get as many as I can done, but it's just ridiculous how many messages are flashing through here. It's almost impossible to keep track of them all. Estoy diciendo que estoy aquí con YouTube, he tenido un poco de desgracia con un colapso de mi ordenador, pero lo he arreglado. Y veo que están pasando los mensajitos pues a un paso alucinante. Va a ser imposible contestar a todos esos mensajes, pero que vayan enviando mensajes de dónde son. Mohammed Wakas from India. We've got from Italy, from Los Angeles. Who's that from Los Angeles? That's a typical Kevin. From someone else from India, from Malta, from Myanmar, from Greece, from all over the world. We've got people sending in their messages, all kinds of messages, just basically thanking Griezmann for his decision coming here. Very, very happy. Someone asking, how are you doing? Commentator, I'm doing pretty well at the moment. From USA, that was Tedros. We've got someone who loves, lots of people were talking about Messi, but Messi's not the man today. The man today is Antoine Griezmann. So let's keep things focused on Griezmann if we can. More people from India, from Illinois, from Miami, from Egypt, from Indonesia, Bolivia, Peru, Mexico, Argentina, Belize, Ecuador, Ghana, más Mexico, Sweden, England, Mexico, Brazil, Netherlands, wow, Venezuela, Trinidad and Tobago, Kosovo, Eritrea, Mallorca, un poco más cerca, Barbados, wow, exotic, Hungary, Israel, Virginia in the USA, Pakistan, from Anaheim, from Washington, D.C., from Kenya, El Salvador, I think pretty much every country in the world. We've got Coventry in England, thank you, James, Poland, or Polska, El Centro, California, from Toronto, that's up in Canada, from Los Angeles, Argentina, Korea, both Korea, wow, that's all from both sides of the wall, Missouri, Slovakia, Malaysia, people from all over the world. It's great to hear from you. Antoine Griezmann, if you're French as well, please send through your messages, le français, s'il vous plaît. Pues sí, gente de todo el mundo aquí enviando saludos. Pues Darwin, saludos de Bolivia. Pues saludos aquí desde Barcelona para usted. Kurdistan, Australia. Let me know how the cricket's going on as well, because I can't see the cricket. Of course, England playing New Zealand is an interesting chase at the moment. So let me know how England get on the cricket as well at the same time. So there you go. Those are the balls which Antoine Griezmann's going to be coming out and playing with very, very shortly. It's part of the protocol as he goes down. He's going to get kitted down in his shirt. And we know as well what's going to be on the back of that shirt. It's number 17. That's something that we've had confirmed to us just shortly ago. This is a repeat of the images that we saw live not that long ago. This is Mr. Bartomeu, president of FC Barcelona, as you all know, and Mr. Griezmann there on the right having a quick chat. Griezmann, of course, he spent more of his time, I would imagine, actually now in Spain than he has in his native France. Because, of course, from a very young age, he was living in in San Sebastián, home of Real Sociedad. In fact, he struggled to get any clubs interested in him in France. He was quite small and weak, and a lot of people weren't convinced. And in fact, it was Real Sociedad in the end took an interest in him. Something interesting I didn't know, found out this morning, is although he was in San Sebastián, which, as you may know, is very close to the French border, he actually attended school in Bayonne, which is just over the border in France. So he did continue getting a French education.
Also, his parents were actually very reticent about the thing at first. They didn't want him to move to Spain, but ultimately Real Sociedad was the place for him, and he ended up being a huge success, of course, then going on to Atletico Madrid and now to FC Barcelona. So, of course, Antoine, I mean, he's French, but he speaks Spanish like a star. I'm not sure if he also speaks Portuguese. I know that his mother's of Portuguese descent. In fact, he could actually have ended up playing for Portugal. There was a time with one of the youth teams, and they broke a curfew one night, him and some other players, and they got suspended in the under-19 team for arriving back late at the hotel. And he was so annoyed, he actually threatened to, and I believe even seriously deliberated the possibility of actually changing allegiance and playing for Portugal. Of course, he didn't play for France. And, well, I mean, he's been an extraordinary player for France. He made his debut just 5 years ago in a friendly against Holland. Of course, he was at the World Cup in 2014. And France went out in the quarterfinals to Germany, and then at Euro 2016 in his home country, he was top scorer with 6 goals. He was MVP or player of the tournament. Of course, France got to the final of that, lost to Portugal, and he was in the French team in 2018, where amongst many achievements, he scored the first World Cup penalty to be awarded through VAR. That was against Australia, which I'm sure any Aussies listening in are probably not too happy to be reminded about. He scored it was he who supplied the goal in the semi-final, which led to his now teammate at FC Barcelona scoring, Samuel Titi, that beat Belgium, put him into the final. He was the MVP of the final. He was involved in 3 of the goals as France defeated Croatia to win the World Cup for the 2nd time. So we're talking about a player who's got huge pedigree, not just particularly at Atletico Madrid at club level, but also at international level. Fantastic signing, needs no introduction. Superstar signing for FC Barcelona. Happy day, and that's the reason why there's such an extraordinary number of people from the media here for this occasion. And we'll be listening to a lot of these guys later on, because these are the same guys that are going to be posing the questions in the press conference, which will be translating for you as it happens. The man in the middle of the picture there, that of course another Frenchman, big day for the French all round, that's Eric Abidal, technical secretary of the club. He's the guy he's the main man around the buying and selling the transfers for the team, and he's going to be speaking, as he always does, before the press conference as well, so we'll get a chance to hear from him. Pues sí, aquí tenemos imágenes en directo dentro del Camp Nou. Estaba explicando que hoy va a ser como el día de Neto. Si algunos de ustedes estaban siguiendo el día de Neto, y no como el día de De Jong. Cuando presentamos a De Jong, pues había 20.000 personas aquí en el estadio, un ambiente festivo pues increíble, un día de sol también, hacía un calor aquel día. Pero es diferente, y el motivo de esto es el césped, que están poniendo nuevo césped como hacen cada verano en el Camp Nou, y por eso nadie puede pisar la zona, ni siquiera Antoine Griezmann. No, nadie puede pisar esa zona, aparte de los expertos, los jardineros que están ahí haciendo sus maravillas con el césped. Entonces solo hay una zona pequeña donde sí que han dejado que pongan esta pequeña platea, y es aquí donde se va a celebrar la presentación al público que hay, porque no es un evento que está abierto al público por motivos de seguridad y también por motivos de sentido común, porque no se puede salir en la zona donde se ve. En esta zona pues casi no hay vista desde las graderías, entonces tampoco tiene mucho sentido que entra gente. Entonces no va a ser lo mismo que De Jong, va a ser como el día de Neto.
pero igualmente, claro, estamos aquí para presentar las imágenes en directo, y estas son imágenes ya en directo de Antoine Griezmann vestido de blaugrana, con una pelota blaugrana también, aquí en el Camp Nou. Live images now from inside the Camp Nou. That's Antoine Griezmann wearing the blaugrana jersey, wearing the shorts, wearing the socks, and with a blaugrana ball as well. This is live. This is Antoine Griezmann, French superstar, FC Barcelona superstar, World Cup winner, and who knows what he's going to win wearing this shirt. Let's hope an awful lot of trophies. Cool juggling skills. He's essentially left-footed, but he's ambidextrous, really. As you can see, he's juggling quite happily with both balls there. Carried that trick off without a problem. Smiles all over for Antoine Griezmann. A lot of the time when they do these presentations, it's some time, then they go away, and it's some time until they then get to actually train with the players. In his case, well, no. Tomorrow, 9:30, Ernesto Valverde has got the boys at the Ciudad Esportiva down for the first training session of the day. There's two training sessions tomorrow, one in the morning and one in the early evening. So he got a chance to meet his players today when they were doing the medicals together. And tomorrow he'll be straight down to it. He'll start training. They've got a week of training, and then it's off to Japan. Hello to everybody out there in Japan who's listening in, because we're coming your way. We're heading to Japan, of course, for games against Chelsea and against Vissel Kobe. There you can see the number 17 on his back. El número 17 en el dorsal de Antoine Griezmann, que estaba diciendo que normalmente pues los pobres jugadores se fichan, hacen su presentación y luego tienen que esperar para entrenar. Pues en este caso, pues para Griezmann no. De hecho, esta mañana cuando hizo sus pruebas médicas coincidió con el resto de la plantilla, que precisamente hoy mismo han vuelto al trabajo. Todos, aparte de los que estaban jugando en la Copa América, ellos sí que tienen un poco más tiempo de descanso. Entonces, aparte de los sudamericanos, pues todo el mundo ya hoy han regresado. Estaban haciendo sus revisiones médicas esta mañana, y mañana mismo a las 9:30 hora de aquí, pues ya Ernesto Valverde los tiene citados para entrenar, no solo por la mañana, sino también por la tarde. 2 sesiones, que hay mucho trabajo esta semana, que nos vamos a Japón. El fin de semana que viene nos vamos a Japón, partidos, como todos ustedes saben, contra el Chelsea y contra el Vissel Kobe. Esto también es una parte ya habitual de estos días de presentación, que salen jugadores de la cantera, de la academia, de la Masía, un grupo de jugadores y jugadoras que hacen un pequeño rondo aquí con el nuevo fichaje. This now a traditional part of Barca presentations, which is when we're joined by kids, boys and girls from the Barca Academy, for a little rondo exercise. A really nice way of projecting the image, of showing how this is a club that likes to take care of the youngsters, and even on days like this with the presentation, well, yes, the academy is part of the structure of this team. Because every player has been there before at some point in the past, playing youth football. It was at UF Masson where Griezmann played as a kid, and it's back in Masson. I think it's a different club, I'm not sure, called Sporting Masson, but it's in the same town that his brother Theo plays as well. So he's got a brother playing at a lower level of football, but he's not the only footballer in the family. And of course, I was saying that his grandfather, his Portuguese grandfather, was also a footballer.
the same grandfather, after which his newborn son is named. M'ha explicat la Judit Esteban, que això es estudia tot de Griezmann, més enllà del futbol. Els tatuatges i tots, No tots, per això, però sí que és veritat que té 2 fills. La seva dona, que l'acompanya avui, la va conèixer quan estava a la Reial Societat a Sant Sebastià. So Griezmann, of course, he's got 2 children, so he knows how to deal with children. He's done a really good job. Que l'acompanyen avui en aquesta presentació. Really good job, really impressed with the way he's dealt with that as a true professional and a true father. You can tell, you can sometimes tell, which players are fathers and which ones aren't. So viendo Griezmann como es padre de 2 hijos, que ya hemos visto las imágenes de su hijo y su hija, pues antes pues se nota a veces cuando hay interacciones con niños que hay los padres. Yo también ahora siendo padre pues se sabe un poco mejor quizá que otros que no tienen niños. Pues ya está, estas son las imágenes de la presentación aquí en el Camp Nou, no abierto al público por motivos del césped. Y ahora Griezmann pues se dirige otra vez hacia los vestidores, donde se va a ponerse en ropa de calle otra vez, y dentro de muy poco pues estará en el auditorio 1899 para la primera conferencia de prensa oficial como jugador del FC Barcelona. Yeah, that's concluded this historic moment, this historic Sunday here at the Camp Nou. Griezmann's now heading off to the dressing room. He's going to get changed, put back on casual clothing, and this is where he's going to be appearing next and last for today's proceedings. This is the Auditory 1899, and that in the background there is a video. It's the video screen where we're going to be seeing, I'm sure, plenty of images of Griezmann. And this is also the place where those 3 chairs that are over there on the left will be moved and put on the stage. And sitting on those seats will be Mr. Bartomeu, Josep Maria Bartomeu, the president, will be Eric Abidal, the technical secretary, and the man in the middle is going to be Antoine Griezmann. We'll hear some words from the president, we'll hear some words from Abidal, and of course we'll hear some words from Griezmann himself, and then it'll be over to the press and they'll be asking whatever questions they see fit. Pues sí, estas son imágenes en el Auditorio 1899, donde está Bartomeu, el presidente, el secretario técnico Eric Abidal y el mismísimo Antoine Griezmann estarán aquí hablando dentro de, yo diría, unos 10-15 minutos, así que no se vayan porque tenemos casi la parte más interesante de todo. Es cuando hablan, pues estaremos aquí. I'll just tell you now, when they do the conference, it's obviously, most of it's going to be in Spanish, so I will allow the conference to flow in Spanish, and for the sake of people that can understand the language, and I'll be slipping in every now and again with an English translation to make sure that those of you that don't speak Spanish also get to understand. We'll try to make sure that everybody goes away happy from today's proceedings, although how could you not go away happy? Let's be honest, because there in the image, c'est magnifique, Griezmann. Jordi, perquè la mouràs, no? Vaig agafar la llibreta. These here, there are images again from last night. This was shortly after Griezmann had touched down on his flight. I'm not sure where I'm not sure exactly where he coming from. I think he was actually on holiday somewhere in the Canary Islands, I believe, from some pictures I saw. But he arrived at the club, and his declarations, his statement, talking basically about how excited, of course, he is to have come to a big club like FC Barcelona, how it's a big club, and hopefully he can help to make it even bigger.
He spoke about how excited he is to be playing alongside particularly Sam Umtiti and Ousmane Dembélé, who he knows particularly well from playing for the French national team, and they've had all kinds of different adventures. Funnily enough, Griezmann didn't play much youth football for the French national team, although he's pretty much the superstar of the French team at the moment. Surprisingly, it wasn't until under 19 that he played any youth football for France. Why was that? It was probably really because he was based in Spain, so the scouts don't tend to go looking outside of France as much, and particularly they don't come scouting in Spain. They see the people in Spain are going to play for Spain. So, curiously, he didn't play at under 13, 14, 15, 16, 17, 18 level for France. He did at under 19 level, under 20 and under 21 as well. And of course, since 2014, he's been playing full international football for France. No, estaba explicando algo curioso, que Griezmann no jugó en la mayoría de los equipos base de Francia. No jugó de su 14, 15, 16, 17, pues no jugó. Y el motivo de esto es, pues, como estuvo en la Real Sociedad, pues, a lo mejor, pues no se fijaban los franceses, que no buscaban fuera de sus fronteras, que no suelen venir a España buscando jugadores para jugar para Francia. Pues se quedó un poco olvidado. Y curioso. Y claro, pues empezó a hacerse su nombre en la Real Sociedad y al final pues se dieron cuenta en Francia, y cuando era sub-19 pues ya jugaba con Francia. De hecho ganó el Euro sub-19 con Francia. Y fue en 2014. Bastante reciente realmente, cuando jugó su primer partido para Francia, un amistoso contra Holanda, y este fue el mismo año, pues se fue al Mundial, que Francia llegó a los cuartos, perdió con Alemania, después en la Euro, que en su propio país, en Francia, en 2016, donde fue Pichichi, el máximo goleador, con 6 goles, el MVP, el jugador del torneo. Francia no lo ganó, llegó a la final, perdió, como todos saben, contra Portugal. Y luego, pues, el Mundial de 2018, donde pues fue el MVP, el jugador de la final, el tercer mejor del torneo, después de Modric y Hazard. Francia, claro, llegó a la final, pues él fue uno de los claves de Bleu, que acabó ganando a Croacia en la final, pues el segundo mundial para Francia. Y pues Griezmann, pues otro mundialista, otro ganador del mundial con Francia, que ahora milita en las filas del FC Barcelona. For those of you just joining us, these are images of very, very shortly ago when Griezmann appeared inside the Camp Nou. A quiet Camp Nou for the occasion, because we're not allowed to do one of those open doors sessions where 20,000 people come in to greet the player, because they're relaying the turf in the stadium. But all the same, masses of media from Spain, from France, and from all over the world here to cover one of the big stories of the closed season. Without a doubt, the arrival from Atletico Madrid to FC Barcelona of Antoine Griezmann. I'm sure Mr. Bartomeu will be disclosing the exact details of how it all happened later on in the press conference, which starts in about 10 minutes. But as you know, Barca have exercised their right to pay the buyout clause, the release clause of 120 million euros to bring the player to the club. It's what's called the cláusula de rescisión. And I know a lot of people that aren't familiar with legalese in Spain perhaps don't really know what this means, but it's something that's written in by legal obligation. It has to be written into a contract. So if another club
wants to acquire the rights of a player who's on contract, then they have to pay this release clause, which in Griezmann's case was 120 million euros. Although all this, of course, to be confirmed by Mr. Bartomeu. I'm sure he'll have plenty to say in the press conference, so that's something else to look forward to. That's coming up in just a few moments. Perón estaba hablando un momento ahí en gringo, pero estaba explicando un poco sobre las condiciones del traspaso de Griezmann del Atlético de Madrid al Barça. Y es la cláusula de rescisión, que es una cosa curiosa legal del sistema de contratos en España, y es algo que pues se paga para que un jugador pueda salir de su contrato con un club, que el Atlético de Madrid pues lo había puesto en 120 millones de euros, y el Barça pues ha ejercido su derecho a pagar esa cantidad, y eso es lo que ha traído Griezmann aquí. Bartomeu seguro que explicará esto mucho mejor que yo dentro de muy poco, aquí en este escenario donde estamos aquí con nuestros compañeros de la prensa, pues esperando el gran momento cuando Griezmann, que ya ha firmado su contrato, ya lo hemos visto aquí en directo, que ya ha salido vestido de blaugrana en el Camp Nou, y lo único que le queda para hoy, después de irse a casa a cenar, es la conferencia de prensa que va a hacer aquí en el auditorio 1899, aquí, que es esta instalación que está al lado del propio Camp Nou. Es un pequeño teatro muy bonito que está aquí como parte ¿cómo se dice? del recinto del Camp Nou, no dentro del estadio, sino al lado, cerca de la tienda, y un escenario muy bonito. Y aquí estamos ahora esperando la entrada de dos franceses, Griezmann y Vidal, y un catalán, Bartomeu. It would be very, very embarrassing if they were to come in here and the microphone wasn't working, and that's what this young lady is making sure of. What she doesn't know is that half the world was watching her doing that. She's just checking the other microphone too. Seems like all's in order. So what else can we say about Griezmann? Let's talk a bit about his time at Atletico. I mean, he arrived for an alleged, I don't believe it was ever officially disclosed, but for an alleged 30 million, which was the highest ever transfer fee for a player from Real Sociedad at the time, and I believe probably still is. And in his first year at Atletico, he scored 22 goals. That set a new record for a Frenchman in La Liga, beating Karim Benzema's previous record. And went on to do wonderful things at Atletico Madrid. Not always so good from an FC Barcelona point of view, because it was his 2 goals that knocked us out of the Champions League in 2016. Of course, that was the year Atletico went on to the final, which they played against Real Madrid. Griezmann missed a penalty in that final. In fact, did score in the penalty shootout, but missed a penalty in regulation time. Had scored the winner against Bayern in the semi-finals. One of only 3 players who scored over 100 goals for Atletico Madrid since the turn of the century. I won't tell you the 2. I'll give you a little time to think about that, because one of 3 players who scored over 100 goals for Atletico Madrid since the turn of the century. So who do you think were the other 2? Estoy hablando un poco de las cosas que ha hecho Griezmann en su tiempo en el Atlético de Madrid, hablando pues
algo que no queremos recordar, que fue el 2016, cuando marcó 2 goles que nos eliminaron a nosotros de la Champions, el año que el Atlético llegó a la final contra el Real Madrid, y Griezmann falló un penalti, no en la tanda de penaltis que decidió el trofeo, sino durante el partido. Pues Griezmann falló un penalti, pero había marcado el gol de la victoria contra el Bayern de Múnich en semifinales. Fue adquirido de la Real Sociedad por 30 millones de euros, que en esos tiempos, y creo que todavía es el récord de un traspaso de un jugador de la Real. En su primera temporada pues marcó 22 goles, nada más, nada menos. 22, que es el récord para un jugador francés en una temporada de la Liga. Batió el récord que antes tenía Benzema. Y también es uno de solo 3 jugadores que han marcado para más de 100 goles para el Atleti este siglo. Y como he dicho a los angloparlantes, no voy a decir quién. ¿Quiénes son los 2 del Atlético que sí que han marcado, que los otros 2 que han marcado más de 100 goles para el Atlético de Madrid? So we're getting all kinds of messages coming through. Someone there's asking me to speak in English, so there you go, I'll speak in English for you. Another great signing from the best club in the world. What a trio. Yeah, what a trio, but which trio? That's something that a lot of people are going to be talking about. Bienvenue MSG. Griezmann 7. Well, no, it's Griezmann 17 is the number. Somebody says that he's wearing the same number that he wears in his career mode. I don't play PlayStation games and whatever, but I assume that's what you're referring to there. Welcome to the new team, says... Oh, your name's gone. We've got someone in French. Coupe de cheveux. That's from France. Let's go, says Diana. Lots of people saying things in languages that I don't understand, so I think it's probably a better thing that I don't read out things in languages. Someone is saying thank you for the English, no problem. J.M. Games loves the channel. Love you too, love you too. And Risanja says that he or she, I don't know, is from Nepal. Hello to everybody there in Nepal. We always get so many people from Nepal. Catalano, castellano, por favor, debates de fútbol. Pues sí, estoy hablando en las 2 lenguas intentando. Why 17? Asked somebody. I don't know why 17. Good question. I don't know. I do know that he was very fond of the number 7 when he was young, and the reason for that apparently is David Beckham. He was a bit of a fan of David Beckham when he was younger. But he's wearing 17 now. Why? I don't know. I imagine that's perhaps one of the questions that we should be asking him, and I'm sure somebody will in the press conference. El mejor equipo de España, dice Octavio. Pues claro, pues claro. Well, there you go. I can announce now. This is not going to happen until 2023, but D. Maz is going to sign for us in 2023. So that's in 4 years' time. We've got something to look forward to. D. Maz. Great, great. I hope you've run this by the club. But I'd be quite happy for you to come and play. You come. Welcome to the best club, says Igor. Je t'aime, says someone whose name is gone. What about people talking about the number that he could have won? I don't know why he's wearing number 17. Let's wait and see. Welcome, Griezmann. It's AM in Zimbabwe. No, I am in Zimbabwe. We love you 1,000,000 times. That's a lot of love. Raise the flag for Barca. We are great all the times. That's Nigatiane from Zimbabwe. Thank you for your message. Then we got Dario from Germany. Congratulations, Barca is back. Antoine Griezmann, that's from Pedro Cedeño. Why didn't he choose number 27 like when he was in Real Sociedad? That's Vanisha asking that question. I don't know. Interesting. De Jong, Griezmann. People are very excited about the presence of the 2 players. Jared says his brother is going to Barca Academy. I hope that's true, and I hope he is very successful there. Welcome, Grizzy, says Matt Wok.
Someone there talking about Ronaldinho. I'm not sure where he comes in from. From South Africa, we've got Marlasse. India sign Sunil Chhetri, please. That's Kaletus saying that. Well, there you go. I don't know who that is. From Somalia, who will be the next signing? I don't know. Will there be another signing? I'm sure that's a question that is going to be pitted to Abidal in the press conference. How he answers that, that's up to him. So we'll leave that to Abidal to answer that question. Congratulations for Barca. I'm from Indonesia. That's Bobby Rinaldi. Can't wait to see him with Messi. That's from Muhammad Ali. Is that the same Muhammad Ali? Who knows? Someone else from Nepal. How many people inside the stadium, asks somebody. Obviously, yeah, it wasn't open to the public. That's why there was no crowd inside the stadium. It's not because people don't want to see Griezmann. It's because they can't. Because of security reasons and mainly because they're relaying the pitch. That's the reason for that. Ghana loves Barca, so we will love Griezmann. That's Diaspora Network Television saying that. Best of luck, Anto. Hope you win every trophy this season, from Susanna Rahman. Mikhail is saying, who do you think will be the trio? That's the big question. Who knows? Griezmann up front with Messi. So there's your answer, if you want to believe Akif Patel. What a signing. Welcome to the best club. That's Ines Pulugurtha. Dorfi is from Austria. Hi, welcome Griezmann from Isel. Griezmann's the best player in French history, says Dani Fútbol y Videojuegos. How do you think about the Ballon d'Or? It's going to be interesting this year. Let's wait and see. Roland says, please cut your hair. Well, Griezmann, he's been through different styles. As you know, he's got the bushy, curly style, and he's also got his short hairstyle. I guess each to their own. Que los comentarios aquí, pues, los diré en castellano, pero es que la gran mayoría están en inglés. Bienvenido, Griezmann. Esto es de Michikov. Y tenemos algo gracioso de Roland aquí, que quiere que Griezmann corte el pelo. Pues todo el mundo tiene sus diferentes gustos con el pelo. Tampoco sería mi estilo, pero a Griezmann le gusta. Pero también lo hemos visto con un corte mucho más corto. Pues ya veremos. Welcome to the greatest football team ever. That's Manjaro sending love from Jamaica. Congratulations, both Barca and Griezmann. Hope to see a better season from Canada. That's from Mani Rai. Lots of love from the birthplace of Gautam Buddha, Nepal. That's Manil Chetri saying that. Somebody says we're waiting for a tremble. I think we're waiting for a treble rather than a tremble. But, well, as you can see, there's movement in the auditori. That's Abidal in the middle there. I don't see President Bartomeu, but I imagine he's down there somewhere as well. Aquí hay movimiento en el auditori, que siempre sabemos que hay movimiento cuando vemos a Abidal entrar y siempre se pone aquí en el centro, pero dentro de poco subirá al escenario. Entonces, esto quiere decir que falta muy poco para que Griezmann entre aquí en el auditori, donde tendremos la oportunidad de escucharle hablar con sus primeras declaraciones como jugador del Barça. Looking at your comments, not everybody's spelling Griezmann exactly correctly, and I must admit I've still got to get used to it. It's like there's one Z, I before the E, two N's at the end. Okay. It's a German surname, Griezmann, in fact. It comes from his father's side of the family. He's of German descent down his father's side. He's of Portuguese descent down his mother's side, although he was born in France and then brought up in Spain. So he's had quite a mixture of nationalities there inside him, Griezmann.
Molt bona tarda. Bona tarda a tothom i benvinguts de nou a la sala Auditori 1899. Avui som aquí per presentar el tercer fitxatge per aquesta temporada 2019-2020 per a la primera plantilla de futbol del Barça. Avui som aquí per presentar Antoine Griezmann, que ja ha firmat el seu contracte que el vincula amb el Futbol Club Barcelona per a les properes 5 temporades. Comencem, doncs, la presentació donant la benvinguda al president del Futbol Club Barcelona, el senyor Josep Maria Bartomeu, i al nou jugador del Barça, Antoine Griezmann. Welcome there from the presenter. Introducing onto the stage, President Bartomeu and new signing Antoine Griezmann. Bé, bona tarda a tothom. Gràcies per venir avui en aquest acte de presentació. Bueno, primer de todo, Antoine, bienvenido al Barça, bienvenido a Barcelona, bienvenido a Cataluña. Encantado de que estés aquí, no solo tú, sino con tu familia. Encantado que estéis aquí. Erika, muchas gracias. Bé, luego hablaremos, no? Però bé, com sabeu, avui fem la presentació d'Antoine Griezmann. És un jugador, i ho sabeu perquè ha sortit durant molt temps als mitjans, que és un jugador que ha estat buscat, és un jugador que ja feia bastant temps que volíem incorporar al nostre equip. No ha estat fàcil, és una incorporació complexa, però sí que avui podem dir ja que a partir d'aquesta temporada el talent, els coneixements, la joventut, l'experiència i l'ambició que l'Antoine Griezmann té pel futbol s'incorpora al nostre equip, s'incorpora al nostre club. Verás, aquí somos gente de acogida en el Barça y en Barcelona, y que con el equipo que estamos intentando confeccionar este año, bueno, tenemos un equip molt competitiu. Estem, com sempre diem, al Barça, cada any intentem les finestres de fitxatges, intentar millorar alguna cosa més l'equip, i pensem que avui, amb la incorporació d'Antoine Griezmann, l'equip també torna a fer un altre salt en qualitat important. És una manera, evidentment, de crear il·lusió, perquè l'estiu és l'època de l'any que il·lusionem, no? Ens il·lusionem tots amb els jugadors que arriben, amb els jugadors que venen aquí. Crec que ell ho va dir molt clarament aquests dies, no? Los caminos s'han encontrat otra vez, els camins s'han trobat, i que es trobin els camins, això és bo i és una bona notícia pel barcelonisme. Per tant, amb això sí que diríem que l'estiu, ho vam dir, serà llarg, però que avui sí que amb l'incorporació d'Antoine, He's been talking about how this is a summer of renewed hope at the club, that the first team has become more competitive. We've signed an established player who's still young as well. It's certainly a leap in the quality of the club, and it brings a lot of new hopes and expectations. I, evidentment, jo haig de dir-ho, és una contractació, la d'Antoine, consensuada amb els tècnics, també aprovada per l'Ernesto Valverde. Per tant, és una contractació molt volguda i molt desitjada d'un jugador. Bé, sense més... He was explaining how all the way down the club, the coaches and all the different technical staff were all very much 100% behind this transfer. No es fácil venir al Barça, lo sabes, pero eres una gran estrella, eres un gran jugador y aquí, con tu talento, tenemos una duda que te irá muy bien. Gracias, Antoine. Buenas a todos. Bueno, primero... agradecer a la Real Sociedad, a Peribay, el presi que me ha regalado mi primer contrato profesional, a todos los entrenadores que he tenido en la cantera y en el primer equipo. Luego agradecer a Cerezo, al Atleti, al Cholo, a todos mis compañeros en el vestuario que ahora pues me han ayudado a ser un jugador importante para mi club, para mi selección, que me han ayudado a ser campeón del mundo. A ti, Presi, a Eric, a Oscar, a todos los directivos del Barça por darme otra oportunidad. Vengo con mucha ilusión, muchas ganas. Acepto el reto importante y nada, vengo aquí con mi familia, con muchas ganas y nada, preparado para el que viene. He really focused there on thanking Real Sociedad and Atlético Madrid for what they did in his past. Aquesta nova equipació per a la propera temporada 2019-2020 i que serà la primera de les samarretes que lluirà Griezmann a la seva nova casa, al Futbol Club Barcelona.
is the photo that's going to be appearing all over the press. Mr. Bartomeu and Griezmann with the number 17 shirt. No sabe comportar-se. So what Antoine was saying in his comments, he was Pujant ara a particularly l'escenari el thanking directiu Javier Bordas, Real Sociedad el and all the mànager youth players he's esportiu Pep Segura i played per part de la alongside, secretaria tècnica l'Erica Vidal i el Ramon because that was the Planes. club that gave him Aquesta his segona first instantània professional amb la contract. samarreta A really que nice Antoine gesture Griezmann for him to lluirà remember aquesta Real propera Sociedad and temporada. also Atletico Recordem, avui Madrid. He l'estem particularly presentant. mentioned Ha firmat Diego per 5 Simeone campanyes amb for el everything Futbol that he had Barcelona. learned, and also his colleagues for the French national team and what he's learned from playing with them, and what an honour it was to have won the World Cup. So really thanking everybody from his past, but also thanking the president of FC Barcelona, Bartomeu, and Abidal for what they have also done to bring him to what he describes as a challenge, a big challenge, but a challenge that he's very much relishing. And he's delighted that he and his family can move to such a beautiful city as Barcelona. I agrair aquella oportunitat i aquestes últimes 5 temporades a l'Atlètic de Madrid. Aquí un petit Okay, so now we're going to move on del que to ens a pot little donar video Català of d'Antoine some Griezmann. historic moments from Griezmann's past. Magnífic, Griezmann. Tengo que decirte, Antoine, que te falta un reto, que es marcar en el Camp Nou. Eso te lo vamos a permitir ahora en estas temporadas, encantados de que nos lo regales. Tornem a demanar que ens acompanyi l'Antoine, el president, el senyor Josep Maria Bartomeu, i també el secretari tècnic, l'Erica Vidal, perquè de seguida començarem amb el torn de preguntes. So now Griezmann is going to be joined on the stage by President Bartomeu and Technical Secretary Abans, però, escoltarem les Erica paraules Vidal. de l'Eric valorant aquest últim fitxatge del Barça. Muy buenas tardes. Hoy un placer presentar a Antoine Griezmann. Primero, antes de todo, hablar de su palmarés. Un jugador que ya ganó Supercopa de España, Liga Europa, Supercopa de Europa, Mundial con la selección francesa. También ganó la Liga con la Real Sociedad, la segunda división. Jugador completo, que tiene mucho talento. Para nosotros es una gran ventaja, ¿no?, tenerte. Puede jugar en muchas posiciones, que sea de 9, falso 9 o las bandas. Con la experiencia que tiene, sabemos que tiene mucho más por hacer en esta casa. Un jugador que pueda tener el juego rápido, la profundidad, pero también temporal y guardar el balón. Por eso yo creo que todas las posiciones que juego hasta el día de hoy, pues para nosotros nos va bien, sin duda. Lo teníamos en la cabeza, como dijo el presidente, no era muy fácil ficharlo, pero al final lo hemos conseguido. Técnicamente superior y muy superior a la normal. Un jugador muy inteligente en el campo y sobre todo pues que tiene este objetivo, ¿no?, de ser uno de los más grandes y ayudarnos a ganar títulos.
Antoine, bienvenido a Barcelona, benvingut, un placer, te deseamos lo mejor. Intelligent player. He's played in all kinds of different positions in the attacking lines and in midfield as well. And all of those would be good positions for FC Barcelona to use him. He can hold on to the ball, he can defend, he can score goals. Antoine Griezmann, recordeu, nom i mitjà Also abans de cada spoke pregunta, about una pregunta per the tot. trophies that he's won, the experience he's going to bring to the team. He wasn't an easy player to sign, but we're all convinced at the club that it was the right decision and that we think that Griezmann could go on to become Buenas tardes, one of the Laura greatest Aparicio, players Barça of his TV. Mi era. pregunta es para Griezmann. Bienvenido al club. Ahora recordabas tu trayectoria con palabras de agradecimiento a la Real Sociedad, al Atlético de Madrid. Tienes un gran palmarés, sobre todo con el Atlético, con tu selección Francia. Y ahora, ¿qué es lo que más te Asking about atrae his past del at Real Barça? Sociedad, Gracias. let's go on with France and what he expects to do for Barca. Pues un nuevo reto, intentar superarme, no estar en confort, sino ir a buscar mi sitio, entrar en el 11, ser un jugador importante en un gran club, un nuevo club y nada, intentar ganar Liga, Copa, Champions, que es lo que me falta a mi palmarés. Here's a new challenge, playing at a big club, Antoine? and he hopes to win the league, the Copa del Rey and the Champions League. Those are the three trophies he hasn't got so far, and he'd love to win those two. De Madrid en su día y ahora decidir venir al Barça. Gracias. Porque, no sé, tengo una familia que mover, una hija que estaba en el cole, que hacía amigos, amigas. Mi mujer la veía bien ahí, yo estaba bien y al final pues no estaba preparado a dar ese paso y pensaba que me faltaba algo todavía en el Atleti para por ver y este año pues ha sido diferente. Asking about why he didn't come last summer, he said a lot of it had to do with the school his daughter was at, where she felt comfortable there, his wife felt comfortable in Madrid, so he had his family to think about as well, and it wasn't the time to move, whereas this summer it's different and it's a better time. Que has quedado de esta manera a partir de julio, vaya. La primera pregunta, sí, siempre es difícil, ¿no? Dejar una casa, un sitio donde te sentías muy cómodo, donde pues es tu familia, tus amigos, compañeros de 4 años, entonces sí, era difícil y luego pues solo tengo admiración y respeto hacia ese club y que nada, yo creo que lo he dado todo en el campo de principio hasta final de la temporada y no tengo ninguna vergüenza en ello. He's had 4 wonderful years at Atletico Madrid. He's got nothing but respect for the club. He doesn't feel that last year was in any kind of way poorer than any of his other seasons, and he's always given 100% for Atletico Madrid. Se cierra el gran fichaje del verano sin duda, o si aún esperan incorporar a Neymar, y si en este sentido escucharon las declaraciones de ayer de Neymar, en las que decía que su mejor recuerdo como futbolista fue el 6-1 eliminando a su actual equipo, que es el Paris Saint-Germain. Mira, hoy estamos encantados de presentar a Antoine Griezmann. Lo he dicho antes, ¿no? Es un jugador que deseamos que viniese a nuestro club ya hace mucho tiempo. Ahora los caminos se han cruzado y es una gran noticia para el barcelonismo, una gran noticia para todos y más genera muchísima ilusión, porque al final viene un jugador que es uno de los mejores delanteros del mundo, sin ninguna duda. Todo lo demás hoy no toca. Hoy hablamos de Antoine y decir esto, la felicidad que tenemos todos, ¿no? Y agradecer a la gente que lo ha hecho posible, lo he dicho antes, ¿no? About Neymar and the fact he said yesterday that the 6-1 victory over PSG was his happiest moment ever. But Mr. Bartomeu is saying that today is not the day to speak about Neymar or anything else. It's a day to speak about Antoine Griezmann. Hola, Antoine, aquí detrás, Elena Condisca en ACOPE, bienvenido. Tu documental La Decisión disgustó a una parte de los culés. No sé si ahora mirando hacia atrás te arrepientes de la forma como comunicaste que finalmente te quedarías en el Atlético de Madrid y si crees que debes pedir perdón a aquellos que se ofendieron en su momento. Gracias. Mira, he hecho varias cosas malas, bueno, varias, pocas, pero importantes en mi pasado.
nunca me he arrepentido porque es algo que quería hacer en el momento. Quería demostrar lo que no se ve. No he jugado con ninguna de las dos partes. Y ya no me acuerdo la pregunta, pero lo más importante es que al final estamos juntos. Tengo muchísimas ganas de vestir esta camiseta y si hay que pedir perdón para algunos, pues será en el campo donde mejor hablo. The question was about the controversial documentary that he did last year, and he said, well, he's not going to apologise for that if he's done things in the past. He has done things wrong in the past, but he doesn't apologise for those because they felt right at the time. Leo Messi en el mundo del fútbol y la posibilidad de compartir con él y con otros grandes talentos en la delantera. Bueno, lo que me hace más feliz es poder compartir mate con él, ¿no? Que para mí no, estoy contento. Para mí es el uno, es una referencia para todos los futbolistas. Como cogí un ejemplo en la NBA es LeBron y en el fútbol es él. Va a ser una leyenda para mi hijo, para los hijos de mi hijo. Entonces es una alegría increíble para mí poder jugar a su lado. Talking about Leo Messi, is going to be a huge honor to play alongside him. He said that Messi in football is like LeBron in the NBA. It's been his role model since he was young. And he's really looking forward to drinking a mate with him. ¿Qué crees que puedes aportar tú a este equipo desde el punto de vista futbolístico, deportivo? Sí, hablé un poco con él, pero yo creo que mañana entraremos más en los temas de táctica. Y al final, como ha dicho Eric, ¿no? He trabajado para ser un jugador importante en cualquier posición en el campo. Pues también puedo jugar a la izquierda, a la derecha o dentro, no me importa. Lo único que es importante y me importa es hacerlo bien para ayudar al equipo. He can play on the left, on the right, in the middle, up front, in all kinds of different positions. He's happy to play anywhere. And he spoke a bit about this today with Ernesto Valverde, but it's really tomorrow morning when he'll get down to the nitty-gritty and have a proper chat with him about it when training starts. Que el acuerdo entre el Barça y Griezmann es anterior al 1 de julio. Bueno, sepas que he hablado con ellos. No hay ninguna, no creo que tengan ninguna prueba porque no hay pruebas, no hay nada, ¿no? Simplemente que entiendo que el Atlético de Madrid defienda sus intereses, por supuesto. Igual como el Barça hacemos lo mismo. He hablado estos últimos días algo con Cerezo, pero bueno, la verdad es que veremos cómo evolucionará, pero no veo que tenga ninguna evolución positiva para ellos, en absoluto, porque no hay nada. Lo he dicho antes y lo digo ahora, ¿no? Nosotros contactamos con Antoine después de que él hizo ese vídeo en el cual se despedía la afición del Atlético de Madrid y fue a finales de mayo. No con él, sino con su entorno. Creo que él está en la selección. Por lo tanto, no hay nada del mes de marzo, ni de abril, ni de nada. Atletico Madrid have made a claim that Barca need to pay more for the buyout clause. Both clubs, says Mr. Bartomeu, are in the right to defend their interests, but he doesn't really think Atletico are going to get very far with this particular case. El próximo año, la pregunta sería para Vidal. ¿Es así? ¿Ustedes pueden confirmar que va a continuar en el Barça? Bueno, todos los jugadores de la plantilla para nosotros son importantes. Nosotros queremos tener los mejores en casa, competir, que sea la Liga, la Copa y la Champions. Solo tenemos esta visión. Es cierto que los agentes pues, durante los mercados pues, están presionando, pero nosotros internamente ya sabemos el nivel de Coutinho, lo que nos puede aportar, la visión que tiene el entrenador y la visión que tenemos nosotros como club. Asking about Coutinho, and obviously agents are going to ask questions. That happens every summer, but at the moment there's nothing in place for him to Què sent vostè quan té el rècord dels 5 fitxatges més cars de la història del club? Té satisfacció, té preocupació, indiferència? Jo el que m'agrada és que tinguem els millors jugadors del futbol mundial aquí al club. Evidentment que m'agrada, que com li agrada a tots els aficionats i socis. El que intentem fer, ho he dit abans, cada temporada, cada estiu, és intentar millorar l'equip. No? Tenim un equip molt, molt competitiu,
un equip que porta molts anys d'èxits, molts anys, ininterromputs. Jo sempre ho dic, que aquí no tenim cicles, aquí tenim unes eres llarguíssimes en les quals els jugadors que tenim dels equips guanyen. I per això portem 8 de 11 lligues, per exemple, en aquests darrers 11 anys. El que es tracta també és aquest estiu de continuar portant jugadors. Que vingui l'Antoine Griezmann és una gran notícia, molt bona notícia. És un jugador, evidentment, ho hem vist tots, ara veiem els vídeos, però no podríem deixar de veure vídeos de l'Antoine, com goleja, com juga i com combina amb els seus companys. Per tant, és una notícia bona i no pararem, com a junta directiva i com a tècnics que tenim al club, de cada any d'intentar millorar els equips. Que el mercat és un mercat alt, amb els preus, o inflacionat, ho hem dit moltes vegades, és el que hi ha. Al Barça tenim l'avantatge, la sort que podem competir en aquest mercat. És un mercat, evidentment, ho hem dit sempre, que el nostre rival més gran és la Premier League i els preus, i els salaris, tot això ha pujat, però també la indústria del futbol està augmentant, està en un gran creixement i el Barça som capdavanters, som referents a nivell mundial i per això jugadors about the fact that Mr. Bartomeu has made the 5 highest transfers in club history, and how does he feel about that? Is he proud about that or what? And Josep Maria is responding by saying that he's proud of the fact that we've brought the best players to the club and the prices that you have to pay, well, that's what the market is. We're competing with the Premier League and things, so you have to pay that kind of money these days. That's where football's gone. Públicamente a favor de tu incorporación por el Barça. ¿Entiendes que puedan sentirse algo dolidos en aquel momento, incluso ahora, porque no hace tanto Messi en una rueda de prensa dijo que no quería hablar sobre la posible incorporación tuya al Barça? ¿Entiendes que pueden sentirse algo molestos por haberse mojado tanto y que finalmente no hubieras venido el año pasado? Bueno, puede ser. Luego ya veré cuando estaré con ellos, pero creo que con asistencias podemos arreglarlo todo. Do you think that some of your teammates might feel a bit unhappy about your arrival because of some things that happened when you didn't come last summer? He says, well, who knows, but hopefully I can give assists and that will make up for it. Bueno, si son aquí es que tienen un gran nivel, ¿no? Los brasileños siempre tienen algo en especial. Coutinho me encanta como jugador, Artur ve muy bien el fútbol y Malcolm pues en su banda puede hacer daño a cualquier defensa y puede encontrar espacios por su banda. Y la verdad que son buenos jugadores y que nos pueden ayudar para esta temporada larga. It was a Brazilian who wanted to know about Brazilian players at Barca, and his answer was that Arthur, Malcolm and Coutinho are all great players in their own different ways, and he's sure they can do good things this season. Cuando empezabas en el equipo infantil y juvenil de la Real Sociedad, jugabas y entrenabas en Zubieta, ¿podías llegar a imaginar que tendrías la carrera que has tenido, que acabarías fichando por un club como el Barcelona? Justo me parece que llegaste al primer equipo el año que el Barça enlazó su segunda liga con Guardiola ya con Messi. ¿En aquellos momentos podías llegar a imaginar que jugarías a su lado? No, nunca, ¿no? Porque primero no soy alguien que ve muy lejos al mañana, soy alguien que disfruta del momento, pero sí eran equipos o jugadores que solía ver por la tele y bueno, soñabas, ¿no? con jugadores de este talento. Luego pues he tenido la suerte de jugar muchos años en la Real, de mejorar mi fútbol y mi forma de ser en el Atleti y ahora pues aprender nuevas cosas y ganar más cosas. He's someone who never likes to look forward further than tomorrow. He likes to live the moment. But certainly at Real Sociedad, he learns a lot. He learns a lot at Atletico Madrid as well, and hopes to learn a lot at Barça now. Senyor Miguel Ángel Gilmarín, van passar uns dies fins que el Barça li va facilitar els diners a Griezmann per abonar la clàusula. Volia saber una mica com s'ha finançat l'operació. Quin ha estat el finançament? Sí, a veure, ho he dit abans, no és una operació fàcil, complexa, perquè hi ha una clàusula que s'ha de pagar.
el senyor Oscar Grau amb el senyor Gilmarín van seure i van parlar de com podia ser un pagament, per què no ajornat, perquè al final el Barça hem d'intentar sempre aconseguir les millors condicions pel club. Després de moltes converses no ha estat possible i el Barça què hem fet? Diu que paga la clàusula. Aquests dies he sentit moltes mitjans de comunicació que parlaven del finançament, dels préstecs. Al final el Barça el que ha demanat és un préstec de 35 milions d'euros, tornar en 6 mesos, i el que hem fet això sí és que teníem molts cobraments ara de jugadors que hem venut al llarg d'aquest any per cobrar i el que hem fet ha sigut anticipar les factures. Per això hem aconseguit els 120 milions. Més o menys ha sigut 35 milions de préstec, 6 mesos, i 85 milions que ha estat el que hem anticipat de factures pendents de cobrar de clubs pels últims ventes que hem fet aquest darrer any. Però ha estat això. Torno a dir-ho, no és fàcil a vegades fer aquest tipus d'operacions, són imports elevats i bé, requereix uns certs dies, ho hem fet i ja està aquí. It was a question about the financing of the deal, and Mr. Bartomeu said that yes, the club did take out a bank loan which is repayable in 6 months, but that's a normal thing that you do in these situations because you take a loan which you then, because you know that you're going to be able to cover that money with other money that's going to be coming in. Eso sí, se la devolveré a Usman, pero son dos compañeros y amigos que admiro mucho, con quien me llevo muy bien fuera y dentro del campo y con ganas ya de empezar los entrenamientos con ellos. Usman and Umtiti are two Aquí players Oriol he's pretty Tortajada close del diario El to Esportiu. Mi from pregunta the es para French Antoine. national team, and yes, he's really looking forward Te to quería the chance to preguntar play cómo has alongside vivido them. tú anímicamente esta recta final del fichaje con la cláusula que no se pagaba, se atrasaba día a día, tú estabas en Ibiza de vacaciones. ¿Cómo lo has vivido, la reacción del Atlético también? A nivel personal, ¿cómo has vivido todo este proceso final? No, si te digo lo que pienso, diría bien, un poco con estrés, pero si le preguntamos a mi mujer y a mis amigos que estaban conmigo, pues dirían todo lo contrario, ¿no? Ha sido un poquito largo, pocos días pero intensos, y ya tenía ganas de venir aquí para firmar y arreglar todo ya. The last few days they have been pretty intense. Bernat Aguilar de Nacional.cat para Antoine. Hoy has salido con la foto con la camiseta y el dorsal 17. No sé si tiene algún significado para ti o crees que sea el definitivo. ¿Cómo lo ves? Bueno, el 7 ya tiene nombre, entonces pues hemos ido mirando a ver qué números había y por votación pues salió el 17 entre la familia. He didn't wear number 7 because somebody else is already wearing number 7, and he spoke to his family and they agreed that 17 was a nice number. Había un reportaje muy interesante donde hablaba Martín Lasarte sobre tus inicios. Él te hizo debutar después de todos los jugadores uruguayos que conociste en tu carrera. Sabemos que te gusta mucho el mate, en fin, te interesa mucho y te queremos mucho en el Uruguay. ¿Qué significa haber compartido con Godín, con Jiménez en el Atlético de Madrid, que aprendiste de ellos, y vas a compartir con otro ahora que lo enfrentaste solamente, que es Luis Suárez? Muchas gracias. Sí, aprendí mucho con Martín Lasarte, con Chori Castro y Fran, y se me va a olvidar, pero todos los uruguayos con quien he estado fuera del campo, ir a tomar mates en casa de cada uno y hablar de fútbol, hablar de experiencias, y ahí pues coger cositas para mí, y nada, pues luego de Jiménez y de Godín pues solo tengo buenas palabras. Godín es amigo mío, el padrino de mi hija, entonces es algo muy fuerte entre los dos. A Uruguayan asking about his fondness, his well-known fondness for Uruguay, and now he's going to be playing next to Suarez, of course. And he was saying, yes, he does, he loves drinking mate. Pero sí, seguro que está encantado de que esté aquí, y aquí estoy para cebarle mates. Hola Antoine, aquí delante, Sánchez Ucheiro de Sin Having played Concesiones with de Ricabé. Godín, Jiménez and lots of other Uruguayans in the past, he feels a certain affinity for the country. He likes to spend time with Uruguayans and drink mate with Uruguayans too. Como ha dicho Eric, ¿no? Creo que profundidad, juego en un toque, estar en los espacios, asistencias, goles y alegría, que así me defino.
about the player. Well, yeah, I mean, it's bringing joy onto the field. He provides assists, likes to score goals. Oui, Frédéric Ragnier, Canal Plus France. Il est beaucoup question de l'impact qu'aurait pu avoir Talon venu l'année dernière ici au FC Barcelone, la possible gêne que ça aurait pu créer au sein du vestiaire auprès de certains poids lourds. Est-ce que ça t'inquiète? Est-ce qu'il va falloir avoir une attitude particulière pour ton incorporation? Comment tu envisages ton incorporation au sein du groupe, pas footballistiquement, mais dans l'ambiance du vestiaire? Ouais, non, enfin aucune inquiétude, tranquille, serein, voilà, avec beaucoup d'envie. C'est vrai que quand tu es nouveau, il faut rentrer petit à petit, mais voilà, je sais faire. C'est pas mon premier changement, donc voilà. En plus, j'ai Sam, j'ai Ousmane et Clément pour m'aider à bien m'intégrer, donc il n'y aura pas de problème là-dessus. Ara sí fem les últimes dues preguntes en francès. Bonjour Antoine, François David, Le Parisien RFI. Ça va être un petit peu un mix de ce que tu as dit déjà en espagnol, mais bon, est-ce que tu as été surpris par la réaction de l'Atlético ces derniers jours, bon, avec le communiqué officiel et tout ça qui tombe un petit peu des bâtons dans les roues? Et comment est-ce que tu as vécu finalement ces derniers jours avec du stress, j'imagine, pour finalement être avec nous maintenant? Ouais, dommage par rapport à l'Atlético. Voilà, c'est pas. Je suis allé les voir exprès pour pas les mettre en porte-à-faux, pour qu'ils puissent préparer l'avenir. Donc voilà, on s'était mis d'accord et finalement ça a changé, mais voilà, c'est comme ça, faut accepter. Et après la deuxième question, je sais plus. Comme j'ai dit avant, j'aurais dit normal ou avec un peu de stress, mais si on demande à madame, ça sera tout le contraire. Mais ouais, c'était quelques jours, mais très intenses et les nuits courtes. Bonsoir Antoine, Aurélien, Tiersin pour RMC Sport. Bon, tout simplement, la question a été abordée tout à l'heure en espagnol, mais cette fameuse phrase, j'ai envie d'être à la table des très grands comme Léo Messi, est-ce que cette nouvelle étape dans ta carrière, ça va te permettre de t'en rapprocher, d'y arriver, et aussi est-ce que tu veux marquer l'histoire du Barça? Ouais, si je suis là, c'est que je veux faire quelque chose de grand au Barça. Après, la table de Messi, j'y serai pour profiter et manger. Mais non, c'est vrai que je vais apprendre beaucoup de lui. Je vais bien regarder tous ses gestes. Si j'ai des questions à lui poser, j'hésiterai pas. Mais ouais, le voir tous les jours, j'ai vraiment hâte pour pouvoir apprendre. Gràcies, Antoine. Fins aquí doncs, el torn de preguntes. Antoine, felicidades y bienvenido al Barça y a Barcelona. Estamos deseando oírte hablar, como tú decías, en el campo. De momento, mañana ya te podremos ver entrenar a les 9:30, cita, perquè demà a les 9:30 ja comença oficialment els entrenaments i aquests primers 15 minuts, per cert, els podreu veure en directe per Barça TV i també seran oberts. Per tant, mañana ya empieza tu andadura en el Barça. Felicidades y que disfrutemos todos. Gràcies a tots, president, Eric, i fins la propera. Well, thank you there to everybody, to all of you out there in YouTube land as well, in Facebook land and on fcbarcelona.com. So tomorrow, 9:30 in the morning, that's the training session. That's the first training session of Barca 2019-20. Next week, we're off to Japan, and this guy, Antoine Griezmann, is going to be one of those. Griezmann, c'est magnifique. He's now officially a part of FC Barcelona. We hope you've enjoyed being with us on this historic occasion, this delightful occasion, this very, very exciting occasion. Muchas gracias a todos ustedes por vuestro tiempo. Espero que hayan disfrutado mucho de esta cobertura de Antoine Griezmann, oficialmente jugador del FC Barcelona. Hasta luego. Adiós. Goodbye. Merci. Au revoir.
to